That was her. No Buddhist respect. So dark. Mike, do you have a stick or something to pull that light down on him? The stick's been missing. There's a chair and a tall guy. Yeah. Down a little bit. Don't touch the bowl. Now let's get a chair. Yeah, a chair is probably better. Excellent. Too much. Yeah, that's okay. To the right a little. Thank you. That's perfect. Yeah. Now you're enlightened. It's so easy. Everybody becomes Enlightened. Very good. Oh, thank you. He was enlightened before. It's okay. Yes. Then good evening, everyone. Nice to meet you. I'm so happy. In today's we, 7-step Bodhichitta last day. After 2 days we going to 2-step. Perfect. Conventional And perfect. today the extraordinary compassion, we're going to talk about that, followed by the Bodhichitta itself. Yes. Therefore, first we offering mandala. Next, after in therapy, I can say Tashi Puki Geshe Netoktron Riralungji Nyinde Empadi Sangye Shindu Mite Buari Dropin Nanda Shinla Chipasho Hidam Guru Ratnamandalakam Ninyatayami Sangye Shidam Zaki Shabnam Jamshu Vardu Dakni Gyapsuchi Daki Chenyen Gipezanam Ki Drola Vanchia Sangye Drupasho Sangye Chirang Zaki Shabnam Lam Jamju Vardu Rakni Gyapsuchi Daki Shenyen Gipezanam Ki Drola Vanchia Sangye Drupasho Sangye Chirang Zaki Shabnam Lam Jamchu Bardu Dakni Gyapsuchi
Dodi Zhenyan Gibe Tsanam Ki Troya Panchir Sangye Dripa Sho. Thank you, Hector. 안테리마서 균제명만 둔지난다 학산남도 고도로 학산남도로 데세게난 디젤라다 다 타마데라 균제명만 둔 수나마서 타마데라 제보디 아니 잔주기 시스템 다 균제 단다 규툴라 때네 아니 제보 잔주기 시스템 부담 거디 되는 수비 있으면 Today we're going to talk the sixth session or the step, extraordinary compassion, and this will end the 4 or 6 courses. And what would follow by then would be the result, Bodhichitta itself. So you would see in this entire teaching there are 6 courses and 1 result. And so the Bodhichitta itself is a result of these 6 courses that we have been discussing in our previous session. 내가 가래다 가래 채워 입어야나로 아니 니 된다디 말하나 지기네 쿠르돌랑게 셈바데라 학삼 주고 살았으면도 내가 가래다 가래 입어요. 내가 니 말하나 지기 있으니까 소소도 당돌라네요. 이션의 후지가 그만 맞춰서 소소 안기가 당돌하게 셈바데라 학삼 주고 살았으면 근데 손장에서 배워이 다 시균라이에 시행다 학삼 이기 나면서 학삼이 개체보를 지금 숨대월에 삼로단의 예의 살았습니다. 학삼다 시행이 학삼이 개체보를 했습니다. 지도들라다 집에 잘 나나를 가래길 내가 집에 있는 등이기 나는다 학삼이 개체보를 살았습니다. 대장에서 다 자주기 쓰는 죽되어 되는다 고년래 무지년래 다 학삼난다디 단다 자주 대제 생기기다 년래 뭐마디 차려요. 대인상 심지어 탄적이 된뒤니 아니 니다 심지어 탄적 동mel에 저버디 말하라 지이라니까 쿠르드한테 sem바인사 다들라 학산 남다 생각해서 So this extraordinary compassion in Tibetan is Haksam. Haksam is this amazing sense of commitment, sense of the responsibility, the word accountability, the resolve. These all are embedded in this word Haksam. What Haksam is actually here talking is this commitment and the responsibility that I will free the sentient beings from the sufferings. But that I think commitment here is very the essential part of it. In English translation called the extraordinary, I think, compassion. And so whatever we do, especially in the Tibetan community, the Tibetan culture context, we say your education and the Haksam, the commitment or the motivation in some cases. And they say this Haksam is more important because the Haksam really correct your attitude. As a result, correct your behavior. So you first really shape your Haksam, the commitment, and followed by engaging in action. And likewise, you see when we talk about the result of Bodhichitta, which is preceded immediately by Haksam first. So the Haksam is the immediate cause, whereas the others 5 steps become the indirect cause. And it's the immediate cause of the Bodhichitta is the Haksam, the extraordinary compassion. And so here in this, when we are engaging in Bodhichitta practices, and we have to have this kind of commitment, determination that I will
free the sentient beings from suffering. And that, I think, a commitment is actually the Paksan here, or the extraordinary compassion. 신의 더 학생 이기는 학생 개천보 인당의 컨트레스나 변화 전부링들라 지단의 신의 바 셀리게와 근데 강대였으니 다 학생 매비 온기 때문에 제 내가 주소되나 내가 가르치면 용도가 용되거든 아니 지 갈로다 담배적고 얘기 학생 매비 긴기는 있어야지 가서 배배 주소나 연구를 안타 전부링 가와서다 시제 셀리게와 요래 있나야다 내가 제베 가라지 매마지 카타야지 어디에 용과됐다 학생들이 긴기 있어요. 시에 매나야 학생 여봐이나 내가디 가려는 자주보다 수수 미디 퍼주디 내가 가려는 정보 장면인데 학생 조 인자다 모두 chan주 있으면 주변에 됐다. 다 학생 남다다 말이네 고 얘기 가서 내가 제 학생들 학생 남다다 말이네 학생 남다 유나다 보시고도 왔어요. 근데 소다 시에도 학생 이긴 안에 학생들이 계신 곳에 네 제와 임바이나 제가 코란기다 갈래 유체니 학생 남다스니 게라 편투고 있어요. 근데 소다 가서 누가 심지 탐정이 된 등이 아니 동엘레 나데버티니 동엘레 대월체와디 말하라니 지나마도 디기면도 쓰네다 네 제와디 뉴와 다 단단히 지구를 모두 다가서도 통기통기다 야매따나 자만님 믿어보 인사 다 쿠르들린데 셈바텔라 아니 하산난도 숨겨서요. So in Tibetan context, we usually say education is important, but above all, the Haksam, the altruistic intention is the most important. Because when you have this altruistic intention, I feel this is most kind of close or proper translation of the Haksam, altruistic intention. The altruistic intention really kind of guides your action. When you have this altruistic intention and engage in the public the service, you tend to really overcome your own desire and the negative intentions and so on. As a result, people will really appreciate your service. On the other hand, if your intention is not so clear, and if you go into this kind of social services, you also end up kind of making this public service for your own kind of need, meeting your own end. As a result, people would also naturally complain, saying you are supposed to be a public service, but at the same time you're only serving your own need. And to avoid this kind of problem, we try to first really shape this altruistic intention first, to ensure that our actions would not really be selfish. This is what we're talking in a general kind of social issues. If we think about our Dharma practices, this altruistic intention really is the intention is the responsibility that you carry for the welfare of all the sentient beings, and a strong resolve saying, I will do whatever I have to do to really free the sentient beings from suffering. And it is like I will do this. This determination has become the important ingredient of this intention. As a result, we also constantly remind the Dharma practitioners that whatever action that you engage, it's really important to check your motivation. And when you doubt about your motivation, it's really important to generate this altruistic intention first, and followed by this intention, and if you engage in action, to ensure your practice is in accordance with the Bodhichitta. 맞아 시행의 학생 이기는 학생 계신부 시버디 내가 될로 도발을 했어요. 이나이나 시행의 학생 이기다 송지도 드로베톤에다 이제 군호 상보지 전에다 내가 채워야는 알랍침보시고 루트고를 했어요. 학생 매바체 시행 직보체나 시행 시르토고 요용이 내가 야가에 루트고도 왔어요. 근데 정말인데라 탄다. 즉 그래서 사자 강사다 야마 즉 막슈레나 야만 밤디시에나 지금 망보진 용다 지에디 다 시에 찾아치
쉬어야지 배조 땅 마셔봤지 아니 용타 먹고 용대데 다 학상 배경이로 왔으니 학상주 여가 있는 바이나 소소 대화되거든 동을 믿어봤다 로아 찍어지냐래 예 콜람 파르벌 녀게 바이나 디 말했으니 삼로지 콜고 발레 디 매바 인상 쉬어 차라지고 오게 쉬어야지 배조로 봤다 배조로 봤다 벌었더니 아니 미몽 공벌었다 간예테다 아 소소라에는 겨와치마다 간예테데 소소소소 쇠샤버리도 왔으니 근데 손자 딩이라고 계속 쳐봤나지 다니 고용이 다니다야 다니 수행에 참석한다 조준하러 송관하지 싶다 소소 야가치는 소소에서 누워치는 소소가 신의 지부기 매변바 다 데라티니 럽토고도 쓰네 근데 손자 맞서 이게 이제 전부 시행인데 로아 심제 탐지기 된디니 아니지 로아 심제 탐지 코알레 동엘레 차워 제나 치마로 라에 섬로 찍 많이 봐 찍고 많이 봐 아니 로아 심제 탐지 동엘레 차와디 녀치 있으니라 녀치 있으니 디젤라 이게 다 하삼다 시인디 디체바디 나라나 쿠르도 랭기엘라 거기 섬로 찍도 되는 거 하시니라 나라나 지니엘라야 돼 디체바디 나라 찍고 쿠르도 랭기 섬로 레디 학산나들이 깨버렸어요. 대여순 거래 아니 가서다 빼자나가 가려수면 없으나 겸도지 이제 친구보다 학산남다니 다 된직이 송시하러 겸도지 이제 겸도라는 가서나 로아 심제 탐제 동을 껴버 더바디 나라나 지니 코르돌레베 셈바디 다 겸도했지 학산남다 군이 된직이 했으니 근데 송상 학산남다 겸도지 이제 친구들라 아니 그래서 다 shum나라 시행이 된직시이라 된사 겸도지 이제 친구들이 이제 년대당 완전히 줄라 자원이네 매바디 다 tel라되는 루트를 했으니까 가이서는 인당 가르세나 학산남다 tel라 장주 셈기로와 장주 셈기다 무이지 년래 제고가 인사 무이지 년래지 제원이나 년퇴지 줄라 아니 장주기 셈께워 년퇴지 줄라 장주 셈께워이나 년퇴팅이 태범면 뭐 많이 받체 태과 정도 잘 그래요. 대인상 연퇴주주라 학산남다 라야다 아니 겸대 인지 친구라야디 자원이 명탕이 독서요 말했으니 옛날에 인지요 말라나 인지 열했어요. 但 인지 뭐어디 간데랬으나 이라면서 계속 프로스마 대시 슈어래 연퇴다 란지지 인지디 로아 심제 탐제 동안 레터나 찌마로 삼로디면 다가 샤야레마도 네 제바디 나라나 지인이 삼로디 자원이요 말했으니 다 장주 심비주 인지 라니디 이게 윤주명한 둔지번에 닝제당 학상라야디 로아 심제 탐제 동안에 태워 차와디 나라나 지인의 코돌랑바 소소 당돌랑데 셈바인자 군이 되기도 왔으니 대인자 다 이게 맞아 윤주명한 둔지 닝제 친구 가서 겸대 가서 이게 학상남다다 아니 뭐예 다다 겸대 닝제 친구니 된시 조에 된다 대인사 되더니 겸대 닝제 친구 신나 되게 학상남다 신나 되게 가르치는 되게 했습니다. I talked was a long and so if we look at the one's education or the qualification and then one's altruistic intention, and we say your altruistic intention is the most important, and then if you have all the educational qualifications it will be an added value. People wonder why, because in the West sometimes you look at education and experience as a priority before any kind of intention. But we see the problem immediately if you don't have the altruistic intention. We see these amazing weapons. This, a lot of conflict around the world are really planned by these highly intellectual, highly intelligent, highly educated people. So these people have this most amazing education and the ability, but when they are not really when they are not really attached to the importance of the altruistic intention, so their educational qualification could be double-edged sword. It could really harm you in a very bad way, or if they are really trained with the altruistic intention, they can also do this amazing beneficial. So the altruistic intention really leads a proper way. As a result, we say that is the most important thing in even kind of our worldly affairs.
the altruistic intention is very important. Not mentioning about the practice of bodhicitta. For example, Shantideva mentioned in his the way of bodhisattvas, saying you are the guidance or the master of your own liberation. And you also can be the force of destruction of yourself as well. And what makes the difference? You have both capabilities. It depends what kind of intention you have. So again, Shantideva is touching on this topic about how important it is that we have the altruistic intention for ourselves or for the sake of other beings. And then what is the difference between the great compassion and this extraordinary compassion or the altruistic intention? This is because the great compassion is the desire that all sentient beings be happy. This kind of a very strong feeling toward the sentient beings, and the feeling that all sentient beings be happy, be free of suffering. So the feeling was really strong there, and this is where it ends, the great compassion. And the altruistic intention or the extraordinary compassion is on top of that strong feeling. You also have this resolve, saying, I will do that. So it has the next step almost. You have the strong compassion, like the great compassion toward the sentient beings, and then I think this extraordinary compassion, this great compassion is followed by the extraordinary compassion of saying, I will do whatever I have to do, really free the sentient beings from suffering. And so that's the difference between the great compassion and the extraordinary compassion. And we usually say the hearers and the arhat, Dajjam and Nyentu, these great beings also have a great compassion, and they do really have most strong compassion, and they have the desire that all sentient beings be free of suffering. This is where they end. Whereas the great bodhisattvas not only have the strong compassion and the strong feeling, but at the same time they made the resolve, they made the determination that I will do whatever I have to free them from the samsara or the suffering, and that I will not change that mind. I will do until all sentient beings are freed from the samsara. And so you can see again the great compassion, being among the arhats and the hearers, and then the bodhisattvas, on top of that, have this commitment and make them the kind of a superior being. And so now you can see that there is a great compassion, which really have this strong, sincere desire, and then you have this extraordinary compassion of you, the one who almost like become the process of the great liberation. And so because of that, it becomes the immediate process for bodhicitta. And so if you look at the 7 causes and effect of the instruction for bodhicitta, that you see the hasam or the extraordinary compassion become the last causes, and then immediately we talk about the bodhicitta. This is the number 2. Hasan namda the Geshe menga dungi Hasan namda samlo tambe kabla ani yongi chambagi mixagi ta Dorje ro yongi chambagi mixagi ta Dorje theta ani khole chawati marangagi khurdu langbinis ta samlo de dine leba yimbayana ta dine samlo yanya gomtoba yimbayana tene Geshe menga dungi koneta dungi naneta Hasan namda dita Namdagi Takalorda, Chik, Sunam of the Tabin Sares and Raw, Savannah of the Tabin Sares and Raw. To this was another
윤대장한테 학생들다 내를 하는 것이라서 되게 해야면들어 되대체 어디에 숨쉬는 dingen 디자인을 다 잘 있으면 막 So when you think about the extraordinary compassion or the altruistic intention, and basically, do you remember we talked about this loving compassion, and we kind of visualized a most loving child or most loving individual, and then have this strong desire that this individual be free from suffering. So that's a great compassion. And now what we have to do is visualizing this loving individual, and not only we have a very strong desire that this being be free of suffering, and you also the next step you take the pledge, saying you make the pledge almost, I will do whatever I have to do to free this great being, this loving being, from all kind of suffering. And so when you generate that commitment, and when you are able to really sincerely generate some kind of this strong feeling of resolve that I will do this for the sake of the sentient beings, then it is said that you implanted the seed of a bodhicitta, or the seed of extraordinary compassion, or the altruistic intention. 이게 마시네 마단다 학산 남다 보듯이 인디 생기 되냐냐 삼로 당로 신도경에 삼로 랑들라 삼로 주는 땅 말했으니 신도경에 삼로 다 텔레페네다 장주기 쌤 주비용디 다 맞서 단다 칼로다 dim바이니 데로 로니 심빌로텔라 장주기 쌤 쓰네로 디레지 슈고레스 다 인다 카레스나 뭐게 맞서 가자 주스 참바고 보이 모두 게나라 카레스나 프라자파라미다나라 심게파니 셴드 치 송로와 심게 텐데 심게 라이디 카르로버스나 셴기 텐데 게오레 세네로 심게파니 셴드 치 양다 조베 창축드 송로와 텐데 순사 셴기 텐데 꺄냐라 때네 아니 창축이 심게 투크로가 게토 말했으니 셴기 텐데 꺄냐 삼로땅 다 셴기 텐데 두벨라 가르치고르스나 소소라 탄다니 소소기고 임바 칭바치기야레 두투고 말에 다 가르치고서는 조베산이 나라가 다 이게 산지기 코가 마토나게 생기던데 두투 민두스니까 삼로디 코랑식이 레디기도 하세니 대해서 콜라 대전승계들 dum바니 됐으니 신제 튜니기 dum바지다 라데 튜니 dum바 랑식이 레디기도 하세니로 다니 가서 담보시는데 생기 튜니겠냐 생기 튜다기가 삼로 튜딩이 되어와 다 생기 튜다 두벨라 가르치고서는 소소 산지 고마 마토나 디는도 와서 대자 라데 튜니도 랑식이 레디기도 하세니 대자 대전승계들 dum바니 된 기타 장주기 셈스니 민따그리 했으니 이 니얼로 무슨 하선 좀 좋아. 그래서 가만히 관계하지 나가 그냥. 아, 그래, 되잖아. 좋아. 네. I was reminding Geshe of the 2-minute meditation practice. Yes, I on found that that. before we go into Bodhichitta. So 이제 교시하고 그냥 관계가 미국 티로나. 미국인데 섬도 당신은 단다. 이원기 참바기로와 이원기 참바기 믹서기 유지도 다 도와 가리는 메나 소소라 칸디데도 페나 소소 동아지기 센저 코랑 미발라 샤나이 디기레 아니다 직샤나 동아지기 센저 직샤나레 니샤나레 주샤나레 니쇼샤나 소소기다 박수기 가줄 데도 다 동아지기 센저 소소 뒤라 섬로다 다 동 이원기 참바기 미울라샤 된다 이원기 참바기 믹서기 도와티 다 동아레 차와디 아마 지일래 다 칼로다 쿠르들레베 세바지다 데릴레바이나 라삼르진 송고로 테인자 요한지 참바기 믹사기 율팅이 다 파상남다기 미팔라샤 그러와 파상남다기 미팔라샤 다 데디 마라나 지기일래 삼로디
양양양 가줄 레트 들어와들라 세주서 삼도 당셔와 있는 알라사만들라다 칼로 수행을 먼저 다 모르겠습니다. So when we meditate on the extraordinary compassion or the altruistic intention, what we have to do is first we go back to the visualization. You remember we've done this when we practice in the loving compassion stage, that we visualize this most loving individual to us, and here whatever really appears more easily in your mind, you can visualize that individual is either your parents or your own child, or any individual that you have this natural kind of loving compassion toward. So first you contemplate and visualize that, and then you have this great compassion toward this loving individual, saying that I wish that this loving individual be free of suffering. And when you have that consciousness, then followed by, I will actually go and do that. I will free this loving person from all form of suffering. And so you have to practice this like again and again, like constantly, repeatedly, until you get some kind of a genuine, this natural resolve in your heart, saying, I'll do it to really free this individual from suffering. When you are at that stage, then you have implanted the seed of extraordinary compassion. 저단에 단도 수표용이 가시냐 동물들 옛날 등이 미디를 통용을 했으니까 롱들이 통용 되돌아 이제 계획을 했으니까 소소이 미과디 강대도디 이제 미과 찍고지 고 말에 소소이 강대기 sembrano 이제 가수께서 미인데 또 소소 심토바이나 안에 다 같이 했으니까. So the object of a visualization, it could be whoever you found the most comfortable, most natural. For example, when you actually came here, on your way here, you must have seen people who are in great stress, who are suffering, and you might have a strong compassion toward that individual. You can use that as for your practices here, or anyone that you feel most comfortable under this compassion, the natural compassion toward a person, and you can use that to generate your extraordinary compassion. Only 2 seconds. 이처럼 삼로당 아니 디나서 삼로나 가려려거냐 마 삼로나 딜레 코르도 쓰는 거서 단다 지와트네 갑라 삼로나 코르교디 지와트네 제토에네 하고도 있습니다. So you can do your 2 minutes practice, and then you can really talk about what kind of feelings come to your mind in your meditation, whatever kind of thought and feelings that you are experiencing now, and if you wanted to talk about it later, we can talk about it during the question and answer session.
Thank you. So I will translate the Geshe-la's next discussion. So after we implanted the seed of extraordinary compassion, and then I think we start practicing the Bodhichitta itself. And so the Bodhichitta is said to be the result of these six, the previous practices, starting from the altitude that all sentient beings have been my mothers, and they were very kind to me, and they're suffering, and then they so on. And so when you really properly practice these previous six courses, then the result, the Bodhichitta, will come next. And so when we talk about the Bodhichitta, the result, usually we use the term Mahayana Bodhichitta, Mahayana, because this is a Mahayana practices. Because the practice is not only involve, the practice is because from the beginning, the first course, altitude of all sentient beings as my mothers, until the extraordinary compassion, we have been really cultivating this mind stream of caring for other beings. So we really, if you look at all these previous different steps, that you are thinking about the well-being of other sentient beings. And as a result, it's become this Mahayana practices. You're not kind of practicing this for your own sake, but rather for other sentient beings. And so when we talk about these Mahayana practices, the Bodhichitta, we talk about the true wishes or the true intentions. And as Maitreya mentioned in his talk, in the teaching, that when we generate bodhicitta, it is for the sake of other sentient beings. So it's very clear, read from that point of view, why we generate the bodhicitta mind, because we wanted to benefit for other sentient beings. 심기변의 현주치. So the first one is the 심기변의 현주치. The purpose of this generating bodhicitta mind is really to help other beings, or to free other beings from samsara. So that's one, I think, wish. And then, yet, although you have this extraordinary compassion to free the sentient beings, and you have this great resolve even, but you have no ability at this stage. You have no capacity really to do that. So then what you have to do is the next wish, that I'm going to attain this full enlightenment or the Buddhahood, so that I can help. So you have the compassion, you have the resolve, and the next thing is you have to enlighten yourself first. You have to attain the Buddhahood for yourself, so that you can help other beings. So that's the next wishes. So here, when we talk about the bodhicitta, we often talk about the true wishes to free all sentient beings. In order to do that, first the wish of attaining Buddhahood for yourself. And maybe 심기변의 현주시 양단 현주되었으나 양단적이 창조돼. 차도 그리나래 손도 So this perfection wisdom, what state? Perfection of wisdom, Perfection of Wisdom Sutra. They have this true quote. Geshe just used by Maitreya. 이게 먼저 자주 있음들로 dimba 니된 숨바 인상 dimba 탐보디 삼루니바 탐보디 가르스나 먼저 심지 탐지기 된 팅이 아니 심지 탐지 동안에 저어 되바디
나랑 랑이 지기에 삼로디 신대 등이 신기 다 신기 다 신대 등이 듬바체 아니 대치도 라와 대치도 아니 랑이 저베상이 고방 토버치니에 삼로디 랑도 등이 듬바세 라와 이런 듬바니 되지 라와 다 텐데베 삼바팅이 아니 시리샤베도네 아니 이게 믹자 이게 저베상이라 믹베 삼로디 다 라마라 슈슈기 레바 임바이나다 자주기 셈다 마소다 점마 임바지 소리 귤을 총을 사이에 세네로 텐자 다징어서 셈제반이 셴드치 양다 조비 장주 득송로 양다 버지 장주라 믹네 텐데 조비 장주데 예 마토바 있나 로스임제드니 예 깨통문도 세네로 로 페나 딩이나 마저 계속 충만하시 미추 이게 추나라 딤데와 임바이나로 추나라 딤니 미디 추나라 딤니 미디라 파 야 겹통 말아 뭐 텐자 추르로 미디 추나라 딤니 미디 겹보레 마도 추나라 이 딤딩니 미디 딤딩니 미 겹마토바 인자 다 추나라 딤딩니 미 겹벨라 가르쳐서나 소소 추르로 통고도 왔어요 텐자 심지 탐지기 된딩이 라니 지gin이라 삼로디 깨라 라니 이게 심지 탐지기 된 지gin이다 저래서 고반데 마토나 미디바 인자 다 란도 팀이 두바디 슈글라 레레버레샤 생 텐자 여름제 같은 숨디오데 셴드 삼나 란도 슈글라 두바레세 도 삼로 타나다 켄자주리네고 칼레 김제네 삼로 담바이나 셴드 삼나 아니 란도 두바디 랑시기 레샤 생도 텐자 자주 심바도지 가도에나 냠렌치 생기 된 깡깡마도 랑기 된 삼로 균에 땅이 도왔습니다 다 슈글라 소소라 다 소소기 된다 두바레도 소소기 된다 다 두나 마전라디 다이기 타도 저베상이 고반 두바레샤 텐자 삼바 셴데상 랑도 슈글라 두라이 데바레샤 하습니다 So we often, when we talk about Bodhichitta, we talk about two wishes, or two intentions. And so the first intention is really to free all sentient beings from samsara. And so this is the intention for others. We call this Shandusamba, the intention for others. And the second intention is in order to free all sentient beings from samsara, first you have to attain Buddhahood yourself. So this is the second intention, or the intention for the self. And so this is like example is when people are drawn in the water, and so the first thing you have to do is you have to get out of the water and then save the other people who are actually in the pool. And this is how we do it. And if you are really struggling to float, then you have no ability to save others. So you have to ensure that you are safe first, and then you bring the others up. And so this is the concept I think we can apply here. That first, we really attain the perfect Buddhahood, so that we have this power or ability to help others free and attain perfect Buddhahood. So this is the concept we apply here. And therefore, His Holiness often, when he teaches Bodhichitta, and mention that although we are striving for perfect Buddhahood, for the sake of sentient beings, in ultimate, we are also gaining the most out of it, because we are gaining the full enlightenment by having this powerful intention of helping others. So His Holiness often said, when you engage in bodhicitta action or bodhisattva action, you constantly think about others, but ultimately you are the one who is gaining the most out of it. And so this is the example, or the common comment that we get for the bodhisattvas. 이게 학습남들 깨윤디로 다 민 토바지 가르다 그랬으나 불신기 로터비 자주기 셈셈이 민다기를 했으나
간다. 부름신기 부름신기 로더에 찬주기 셈스 다기를 했으니 데 이내 찬주기 셈 뭐마르스나 말했으니로 다 부름신기 로더에 찬주기 셈가 나와서 고신이로 고신의 치빠가 좋아되다 남호랑이 좋아이 로가요 왔으니로 다 찬주기 셈 깨연디 아니 난기 불안거랑이 나로지 빠빠마인바 나로를 좋아하는 얘기를 했어요. 아 자리스 뭐만 깨는데 대인자 학성남다 깨는데 부신교로도 장주기 있으면 깨버렸어요. 나 장주기 있으면 뭐 말해서 말했어요. 홀라 부신교도 주로 빠빠디게 빠빠디로 빠빠디 바 사유디 나모도 이래네 나로 사와는 시요 말어. 다딜라 신도 튜닝 길로라 영어 템바세 롤라 다 강대 등유를 영어 마틴빌로 될라 다 보시는 거를 자주기 있으면 숨고를 했어요. 다 강대 등유를 가든 영어 교수나 다 먼저 단다 람나 태신기 솔람 조람 토남 골람 밀로람 대나기나네 태신기 솔람 될라냐 중무 딩 첨부 숨체베나 태신기 솔람 중무 됐어서 유래게 받았어요. 대선다 태고치 뭐뭐 쓰거든 했어요. So when we talk about this extraordinary compassion, one of the metaphor examples that we use is a cane sugar. The stick is a cane sugar, right? Sugar cane. Sugar cane. So in the sugar cane, the substance, the sweetness is at the center, and at the same time, you also see this like almost like the peel or the cover, the bark. Bark itself is also sweet. So the actual bodhicitta is like the center of the cane or the sugar, and when you practice from the preceding practices, including the extraordinary compassion, the great compassion, the loving compassion, they are like this, like a bark. Is it a bark or the skin? The outside, yeah. The outside. So the outside is like this, the preceding causes, and the result of the bodhicitta itself is the actual sugar, the sweet. This is example that we use. 당연히 주디게 이제 제목은 정확히 저런 게 써서 내가 네. 다 이게 자기 때는 학성남다들도 학성남다디 현대 등유를 주민이 영화 퇴사다. 주민 영화는 생기 된다라 라란 수식이 다 김전 큐네 삼로 담아와라. 일로디 총사버려. 다 라도 등유로라 다 얘네 코 자주기 있으면 차이로 대레빌로디 자주기 있으면 차이로 별로 영화를 다 가래라도 그랬으나 라도 등유로는 영화 같은 거 있다. 그 자주기 있으면 마셔버려. 예세네로. 다 자주기 있으면 가두이 차송나로. 소소기를 끼어서나 태신기 선언대로 숨치기로 와. 태신기 선언 중무 딩 첨보체. 와. 다 자주기 있으면 가두이 끼어서나 태신기 선언 중무 세네다. 태신 선언과 중무와 세네 민다르다. 태신 선언과 중무가. 어디에 있다고 했어요. 딱 제가 가르쳐 민 가르쳐 그래서는 아주 자주에서 사도비 자주기 셈나로. 단단해서 이제 먼저게 나라 참가 셈제 이슈 상이 차이로 그냥 서서 나오면 때때로 제 주는 리신으로 니말로선 사도비 셈제 토바리 했어요. 죄송합니다. 나도 어디 학상 뷰레스나 학상다 현대 등유로라 주민이 영화 통말이다. 주민이요. 딜레도 잠바 얘는 자주기 셈게요 말이야. 게요 말이야. 딱 가래라디오 딱 가래라디오에서나 강대 등유로라 영화 통해 말이야. 강대 등유로 영화 통해서나 선언 충무 토바래다. 어디래다. 딜라 민타바에는 가 사도비 셈게 했어. So when you are able to generate this genuine, extraordinary compassion or the altruistic intention, it's a really very genuine compassion, but still you haven't attained make the resolve to free other sentient beings, and also you haven't really engaged in the practices of attaining Buddhahood yet, because you had this amazing intention, the commitment, but then you didn't really attain the Buddhahood yet, because you didn't make that wish. And so having this great compassion followed by this extraordinary compassion,
And then what you do is, in order to really fulfill this, your first wish of freeing all sentient beings, I'm going to attain Buddhahood first. And when you have that mind, when you have that commitment, then it is said you attend the Solam smir tawde lamshin no tawsa teaching it solemn the accumulation Part of accumulation. So when we talk about the 3 part, right? Yes. So 4 part, 5 part. 5 part. Part of the accumulation have the 3 part. Is Yes. small, middle, And large. Yes. Okay. So when we talk about the 5 part, and of the 5 part, the first one is the part of accumulations. And when you actually dissolve to free all sentient beings, and for that reason, when you decided to attain Buddhahood for yourself first, at that time you really attained the path of accumulation. Within the path of accumulation, there were the small, medium, and the advanced one. And you attend the what's called the first or the small or the small scope. Small scope, medium scope, and Yeah, greater and the scope. small scope. You attend the small scope of the path of accumulation. And this is also known by another term called the Bodhichitta, like that of a ground or the field. Field Bodhichitta. Yes, field Bodhichitta. Subtly. 이나야다 이나 대신에 선언 추모 톱서는 이나 잔주의 셈다 차버려 이나야 대대의 강사티 시작이야 이게 누구상에 고바 톱이 내가 여러서는 요 말했어요. 딱 내가 가르쳤으나 사델라 내가 주려 말 사델라 차고 먹고 야와 임바다 니 내게 와는 코 르그로라스. 그러와 대신에 콜라 단다 주는 참고 공부기 콜라 사도에 생기 따고 있는데 니래 템포 매버지. 템포 매버 있나 가르쳤으나 잔주기 셈보다 영화 튀어나요 와 튀어나냐 이제 뭐 소주가 생겨 고관 토발라 아니 이게 탑시 송득이 튀어나 저거로 와라 탑시 송득이 튀어나 저거 셰랍데 가르스나 돈이도 비 셰랍데 와라 예스기 저발라도 영화 튀어나래 다 이게 돈이도 비 셰랍라 영화 튀기래 다 돈이도 비 셰랍라 영화 튀어나 돈이 또 오래 다 장주선도 돈이 또 근데 가시 짝박이 내려와 오 돈이 라인데 다 sömütü var o. Sömütü var eşyasını. Samlo dinde Geshe samke var ne tende kansat ya matungure. Matungure o. Tensa tempo me var de kola satu besenge tuare senara. Muso tabshi sonde ton. Chobe tane ko disaro. Ta shara gichane ta toni matoba ye dosa kinyo maro. Te toni to samlo tane toni otombani la ye de chik. Ta maso to nyawa yo mare. 동바티에서 소소기다 루이 바보 당바라 셈만 남다 쉬울리에서로 동바를 어디데 쇠미터 봐. 어디데 선도제 당바인 거이나 근데 계시 좀 깨봐는 자주기 있는데 냠니 냠아 동부에서 했어. So once you attain the Bodhichitta, and then it said you attain the path of accumulation, the small scope of the path of accumulation. And for the Maitreya named this path as the field-like Bodhisattva path. Why he named this like field-like? Field is you still depending on a number of factors. You know, when there's a heavy rain, it can be easily create erosion, or with certain conditions it can change into other forms. And the example he used where Bodhisattva the small scope path like a field. This is because at this stage, when you are at the path of accumulation, you almost completed the Bodhisattva's conduct and method. Yet you really haven't realized wisdom emptiness, right? So you haven't really attained this emptiness view. And so when you are engaging in the practice of emptiness, for certain individuals,
and it's so scary. And some people really become very withdrawn as soon as they were taught emptiness, and they get really scared saying, I couldn't do it. So although they attend the Bodhisattva path, and they get so scared about the emptiness, they also start, they fall down from that level. And so that's where they say the first the path is just like a field. It's still very shaky, it can be easily moved, or other conditions can erode the soil and so on. 다 대신에 소는 이나야다 가든에 마 사고말라나 대신 소는 딩토부로와 대신 소는 딩데라 세르도 비심게 세르도 요아킨 드라이버라 사와라 데네데 카베나 세르킨 요아드라이버 바인사 다 데네 마 사야기 타르키피 라 디오 마 찬스킨 요 마레스냐 소는 딩네로 소는 딩톱소나 데네 미디타 샤장 이게 상기 고마 토벨라 네바레 데라 대신 소는 딩기다 semje dela serde semje tagre semero indi safu mo de tama chuchong pasen shajan mala lo no so chwa de ni chejana di se de tria le domani dosa di ko beta 대신에 소는 내 동반이 도서 봐 동반이 도서 간선나 데니 야 표발라와 대신 소남의 충고 표발라 냠셴이 냠바르샤네 표오레 마도 이게 제도기 딱 맞아서 습진기 자와지기 내내 옆에서라는 말. 대신기 소남당 대신기 소남 딩이보디 냠샤지 그래. 냠샤지 맞아 이 당을 때는 가시는 거라 깔래 카베깔라 모다나라 항아니 예담질라 파이레서라 그러와 어디든지 보고 빠르더니 세요 말. 어떻게 되나요? 냠샤가 냠샤가 그거. 대인자 대신기 소남 딩 토스나 다 마사이 거업圈 말. 대인자 샤냐 이게다 미들라 링타와나 택시에 링했음 태진이 링에 발라나타 코란 예사를 라이즈메 보디데 스무데스 안데잖아 맞아 참상한체 아니 맞아 좋아지는 모습이 있음지. So after you completed the small stop of the path of accumulation, the next one is the middle stop or the medium stop of the path of accumulation, and that path is like the material also named that as the gold, the path of gold. Gold. The path of gold. This is the middle scope path. Why? Once the gold, the nature of the gold is it does not change its nature. It's always shining gold and so on. Likewise, because the important ingredient for attaining this path is by then you have realized the perfect, the wisdom emptiness. And so you already realized the wisdom emptiness, and you are in a kind of more meditative meditative posture, meditative mind stream. There's no separation between the meditation and the post-meditation session. You're constantly in a meditative mood or equipoise or whatever it's called. What's that called? Equipoise. Meditative equipoise. I think so. I'm thinking that's what it is. This is the ninth level of the 8th level of the 9 meditation levels. Is that meditative equipoise? Yes. Yeah. Shamatha? Yes, as a as a shamatha. But the meditative equipoise is basically you realize the emptiness. And your mind is no longer this dual, like a dualistic quality. It's kind of, there's no separation between meditation session and post-meditation session. You're in kind of one taste. And so this is like when you fall asleep, when you go under this deep sleep, and you are kind of not disturbed by anything else, and kind of in constant, I think, the stage of this
you're the kind of the constant state of undisturbed. So like this way, you have by then you have realized emptiness, and your mind is no longer disturbed or falling back, or no longer kind of pushed or fall back between meditation and post-meditation. You are constantly in meditation. Here's a quick question. I have learned that the path of seeing is when you experienced it directly, and that the path of accumulation is when you're collecting the causes for it. Now we take 5-8 minute break. Then everyone asked me many questions. Because Geshe was telling me before, because I haven't translated, saying this is where you really realize the emptiness, and you cannot fall back or fall down. You constantly in the same path. That's why I call it the goal. The goal doesn't change; it's nature. We're saying, so this is where we stop. We'll have a break, and after the break, it's only question and answer session. So if you want, we can remind Geshe the question again. Everyone can ask different question. Not about this is 7-step Bodhichitta. Different question. What is any question? Any questions? Okay. Then we take 8-minute break for this. For this bruises for 10 minutes. A little more rest. Thank you, Geshe. Yeah. Thank you, Emily. 내일 대해서 묘기요. 남지 봐. 남지 않아. 그래서 나다는 되는 거. Do you hang around with him much? Is he okay? Oh, so sorry. You made it that way. You kind of at peace right now. Yeah? Okay. Hello, beautiful. Nice to see you. Nice. You like the haircut? Yeah. Yeah. Are you how do you get more involved in like Thank you. I'm sorry, I'm not very good. I'm still not ready. Nice to see you. Good to see you too. I didn't see you. Great. Saturday we're having a meeting at my house at 11 o'clock. We're talking about